اهلا بكم في فور كريزي كيدز. شيف حنين عندنا معاكم والنهارده هنعمل اكله شعبيه اسكندرانيه. هنعمل طاجن فول بالصدق، وهنعمل سلطه حكايه، هنعمل سلطه البحر المتوسط. Hey everybody, welcome back to Four Crazy Kids. Chef Haneen is back in the kitchen today. I'm going to be showing you how to make delicious fava beans with sausage and an amazing Mediterranean salad. So let's get started. But before we start, make sure you like, subscribe, and share, and tell me in the comments below what you think of today's video and what other recipes you want to see. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تشتركوا في القناة، اعملوا لايك كبير كده واكتبوا تحت في الكومنتات ايه رأيكم في الحلقة بتاعتنا. So let's get started. Here we have our fava beans. هنا عندنا salsa. Here we have our tomato salad. هنا عندنا صدق. Here we have our sausage. Here we have our tomatoes. هنا عندنا طماطم. Here we have هنا عندنا زبده وزيت. Here we have butter and oil. Here we have diced onions. هنا عندنا بصل مكعبات. Here we have spicy jalapeno peppers. هنا عندنا فلفل حامي. Here we have minced garlic. هنا عندنا ثوم. Here we have cumin. هنا عندنا كمون. Here we have spicy seasoning. هنا عندنا توابل حامية. Here we have coriander. هنا عندنا كزبره. Here we have curry. هنا عندنا curry. Here we have salt and pepper. هنا عندنا ملح وفلفل and paprika. عندنا paprika. So let's get started and make our yummy delicious recipe. تعالوا مع بعض نعمل أكل أحلى في الدنيا. Let's start. Get started. تعالوا مع بعض نبدأ. So first we're going to add our butter and oil. أول هنزود الزبدة والزيت. Like that. All of it in. كله جوه كده. Then we're going to add our onion. وهنزود عليهم البصل. Very careful. Make sure you have adult supervision. زي كده. We're going to mix it until it turns a gold color. هنبدأ نقلب فيه لغاية ما لونه يبقى مصفر كده ويبقى لونه ذهبي. Yeah, حلوة جدا. Smells very nice. Make sure you give this video a big thumbs up. ما تنسوش تدوا الفيديو ده لايك كبير كده. Make sure you have adult supervision. Now we're going to add our garlic. دلوقتي هنزود الثوم بتاعنا. Like that. زي ما تشوفوا. كل تومية لازم تنزل. And we mix. ونقلب. We want everything to be combined together. عايزين كل حاجة تكون متقلبة مع بعضها. Now we're going to add our tomatoes. دلوقتي هنزود الطماطم بتاعتنا. And we're going to mix. وهنقلب كده. كل الحاجات اللي احنا بنحطوها دي هتدي الفول طعم حلو جدا. Now we're going to add our peppers. دلوقتي هنزود الفلفل. And we're going to keep mixing. كل الحاجة دي تدي الفول طعم حلو جدا وجدا جدا. Everything that we add gives our fava beans some delicious flavors that you will never see anywhere else. Also, if you want to see, like, if you want specific recipes that you want me to do for you, just tell me in the comments. وانتوا عايزين اكلات قولوا لي تحت في الكومنتات وانا هعملها لكم وهوريكم ازاي تعملوها.
Now we're going to add our sauce. دلوقتي هنزود الصدوق. الصدوق ده احنا حاطينه في ميه ومستوي. So it's all well done. هنزوده كده. وهنقلب. يا ريت كنتوا تقدروا تشموا الحاجة دي. I wish you could smell this. It smells so good. ده بقى مش أي فول، ده فول حنين. ده فول اسكندراني. Now we're going to add our salsa. دلوقتي هنزود الصلصة بتاعتنا. We're going to add our seasoning. وهنزود التوابل بتاعتنا. كل التوابل. والفول بيحب الكمون. And our fava beans love cumin. So make sure you add a lot of that cumin. And وهنقلب. And we're going to mix. Make sure all your seasoning and your salsa is all mixed together with everything else. خلوكوا لما تيجوا تقلبوا كل حاجة مع بعض. عشان في كل حتة تقطموا منها كل التوابل وكل المكونات اللي احنا حاطينها باينة. Now we're going to add our fava beans. دلوقتي هنزود الفول بتاعنا. أهم حاجة هنقلب very carefully. واحدة. دلوقتي هنسيب الفول بتاعنا في الخلطة السحرية بتاعتنا يقعد عشان ياخد كل الطعم اللي فيه وهنوطي عليه النار. We're going to let our fava beans sit so that it gets all the nice flavors and you see every single flavor bite, and we're going to lower the fire. And we're going to be back after it's all yummy and delicious. هنرجع لكم لما كله يخلص. Let's get started. Make our yummy and delicious Mediterranean salad. تعالوا مع بعض نبدأ ونعمل سلطة البحر المتوسط. The things we're going to be needing أو المكونات اللي هنستخدمها هو توم, garlic, lemon, ليمون, olive oil, زيت زيتون, vinegar, خل, توابل هنا عندنا كمون, ملح وبهارات حامية. Here we have cumin, salt, and Cajun spice. Here we have cilantro and dill. هنا عندنا بقدونس وشبت. Here we have fried cubed eggplant. هنا عندنا بدنجان قطعينه مكعبات وقلينه. Here we have هنا عندنا الحمص. Here we have chickpeas. And here we have our cucumbers and tomatoes. هنا عندنا الخيار والطماطم. Now let's get started. Put everything all together. تعالوا مع بعض نحط كل حاجة مع بعض. First things first. First we're going to add our garlic. هنزود الثوم هنا في الخلاط بتاعنا. Like that. Yeah. Going to add our olive oil. هنحط زيت زيتون. Going to add our vinegar. هنزود الخل. And we're going to squeeze our lemons. وهنزود الليمون بتاعنا. And just squeeze. Now we're going to blend everything all together. وهنضرب كل حاجة مع بعض. Oh, and we're going to add our seasoning. وهنزود التوابل بتاعتنا. Now we can blend everything together. Let's نضرب كل حاجة مع بعض. Now let's put everything all together. تعالوا مع بعض نحط كل حاجة مع بعض. So first we're going to take our cucumbers and tomatoes and we're going to add them in a bowl. وهنزود الخيار والطماطم. And I washed my hands before I started. أهم حاجة إن أنا غسلت إيدي قبل ما أبدأ. Like this. We're going to add our chickpeas. هنزود الحمص.
that. Going to add our dill and our cilantro. هنزود البقدونس والشبت. Then we're going to add our eggplant. وهنزود الباذنجان بتاعنا. Now we're going to add our yummy and delicious sauce. دلوقتي هنزود الصوص بتاعنا. And we're going to mix. وهنقلب كل حاجة مع بعضها. Now our yummy salad is all done. دلوقتي السلطة الحلوة بتاعتنا خلصت. Now let's go finish our fava beans. تعالوا مع بعض نكمل الفول بتاعنا. Let's get started. تعالوا مع بعض نبدأ. So right here we have our fava beans that we made. It smells so good. هنا عندنا الفول اللي احنا عملناه وريحته حلوة جدا. And we're going to add it to our pan. وهنزوده في البرام بتاعنا. Like that. زي ما انت شايفين. Chef Haneen's special touch. دلوقتي تعالوا مع بعض نحط التاتش بتاع Chef Haneen. So right here we're going to be adding some eggs. هنزود عليه شوية بيض. So right here we're going to dig a hole. هنحفر حفرة زي كده. That. We're going to crack our egg inside. وهنكسر البيضة جوه. Like that. زي كده. And you can use as many eggs as you want. تقدروا تستخدموا كمية البيض اللي انتوا عايزين. Chef Haneen's second special touch. We're going to be adding some cheese because who doesn't love cheese? دلوقتي هنحط التاتش التاني بتاع شيف حنين اللي هو الجبنة عشان في مين اللي ما بيحبش الجبنة. Going to take our cheese. We're going to add it like that. شايفين كده. ده شكلها حلو جدا. And now we're going to put these in the oven or the toaster just so that the egg cooks and the cheese melts. هندخلهم التوستر او الفرن لغاية ما البيض بتاعنا يستوي والجبنة بتاعتنا تسيح. And we'll be back when everything is all done. وهنرجع لكم لما كل حاجة تخلص. I'll see you then. But don't forget to give this video a big thumbs up, to subscribe, share, and write in the comments below what you think of today's video and what other recipes you want to see. ما تنسوش تشتركوا في القناة، اعملوا لايك كبير كده واكتبوا تحت في الكومنتات ايه رأيكم في الحلقة بتاعتنا وعايزين ايه تشوفوه تاني. I'll be back when everything is all done. Everything is all done. دلوقتي زي ما انتم شايفين كل حاجة خلصت. Right here we have our delicious fava beans. هنا عندنا طاجن الفول اللي بالصدق زي ما انتم شايفين. أحلى فول بالبيض، أحلى فول بالموتزاريلا، أحلى فول اسكندراني. Right there. And here is our amazing Mediterranean salad. وهنا عندنا سلطة البحر المتوسط. شايفين كل حاجة شكلها حلو جدا. So good. Everything smells so good and looks so delicious. كل حاجة ريحتها حلوة جدا وشكلها حلو جدا. I hope everyone enjoyed today's video. Make sure you like, subscribe, and share, and tell me in the comments below what you think of today's video and what other recipes you want to see. ما تنسوش تشتركوا في القناة، اعملوا لايك كبير كده واكتبوا تحت في الكومنتات ايه رأيكم في الحلقة بتاعتنا. I hope you enjoyed today's video. يا رب يكون عجبكم الفيديو بتاعنا. And I'll see you next time on For Crazy Kids. Bye everyone!